Asante sana. Tafadhali tuketi. Asante sana. Asante sana. Waheshimiwa viongozi wenzangu wote na wananchi wangwana wa hapa county number 1, county ya Kiambu, amjambo. Amjambo tena. Andoaito moriega. Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi nilikwisha sema pale mbeleni na nimefurahi sana kwamba tumekuwa na nafasi mzuri. Tumewasikiza kwa makini watu wa kaunti ya Kiambu, na vile niliwaahidi tumekubaliana ya kwamba mawazo mmetupatia kuanzia kwa mama Mbogwa kupitia kwa bwana Ndungu na wale wengine wote tuliosikia kutoka kwenu. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba chata yetu ya Kiambu County ambayo tutaandika mkataba ya kazi vile itafanyika na mahali itaanza, itakuwa na mawazo mliochangia katika mkutano huu na zile memorandum ambazo mmetupatia, so that we can have a document that we can sign as a charter that will inform what the government of Kenya, by God's grace, when we put it in place on 9th of August, will do in Kiambu County. Nataka niwashukuru sana kwa kuchukua muda wenu. Najua kuna watu wengi wamechukua muda wao ili tuweze kuchangia mawazo katika mkutano huu na tuweze kukubaliana vile tutaenda mbele tukiwa pamoja. Nimefurahi kwamba mkutano huu wa Limuru ni tofauti na yale mikutano mengine yamefanyika hapa. Pale mbeleni tulikutana hapa kujaribu kubadilisha katiba. Leo tumekutana hapa kupanga vile tutabadilisha uchumi wa taifa letu la Kenya. Pale kwa kubadilisha uchumi ni kwa sababu hatutaki Mkenya yeyote abaki nyuma. We want to leave no Kenyan behind. We want to move together. That's why we are saying, let us begin from the bottom, so that we can lift every citizen of the Republic of Kenya. Mimi nataka niwashukuru sana. Niseme mambo mawili ama matatu. Kwa yale mambo yote mmesema hapa, tutayanakili mambo ya barabara, the priority roads that will make a difference in the economy of Kiambu. We want those priority roads that will make the economy of Kiambu grow, so that we can begin and prioritize those roads and complete the ones that are stalled. Maneno ya infrastructure ambayo inahitajika, najua tulikuwa tumewaambia pale mbeleni, kwa sababu Kiambu ni county ambayo wakulima wengi wa ng'ombe za maziwa wanaishi. Tulikuwa tumewaahidi 32 milk coolers. Tuliwaletea 9. I want to commit kwamba kwa sababu ya matatizo ya conflict of interest, zile 23 milk coolers hazijafika. But I want to promise you that within the first 100 days, we will eliminate all hurdles and we will bring the 23 milk coolers for the people of Kiambu, ili muweze kupanua mazao yenu ya kilimo na hasa ya maziwa, na tufanye ile processing mumesema hapa ambayo mnataka, so that we can have sufficient competition with the different processors, so that farmers can have
the correct pricing for their produce. Vile vile tuko na miradi ya maji na yale mengine yote. Tumesikia mambo ya cost of electricity. Nimeona production ya leather ambayo tumeona hapa, ambayo inatengenezwa hapa Kiambu. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba as a government we will promote local production. Saa hizi tunaajiri viatu ama tunaagiza viatu ya wanajeshi na wale wengine kutoka sehemu zingine. I want to commit that we are going to produce those shoes in Kenya going forward. We are going to produce all our uniforms in Kenya going forward. Ya our disciplined forces, ya watoto wetu wote wa shule, all that production will be localized in every county and in every sub-county so that we can meaningfully create jobs for our young people. Mimi nataka muelewe ya kwamba this discussion is the discussion of our lifetime. Na tumekubaliana vile vile ya kwamba biashara, vile mumesikia hapa, credit is one of the biggest impediments to the livelihoods of many people. Watu wengi wanapata shilingi 200 kwa siku ni kwa sababu sehemu kubwa ya mapato yao inachukuliwa na mambo ya mikopo. Utafiti ambao tuko nao unaonyesha ya kwamba tukisuluhisha tatizo la mikopo peke yake ama riba ama interest, we can actually double the earnings of micro and small enterprises just by sorting out credit. Wale wanapata shilingi 200, tukiwapatia mkopo kwa riba ya chini, mnaweza kupata shilingi 400 for doing the same thing in the same way, just if we sort out credit. Na mimi nataka nikubaliana na viongozi wa hapa kwamba ile fund yetu ambayo tumepropose ya biashara, hiyo fund itapatianwa kulingana na wingi wa watu in every county, kwa sababu wao ndio wanafanya biashara. So we shall make sure that all our citizens, in their diversity, in the diversity of the businesses that they do, have access to credit, because it is the single largest impediment to the progress of our enterprises. Tumekubaliana jameni? Mwisho, mimi hii safari tutatembea pamoja na tutafika tukiwa pamoja. Wale ndugu zetu ambao tunashindana na wao walituambia pale mbeleni ati ni katiba ndio matatizo. Tukawaambia hapana, uchumi is the problem. Sasa wamerudi tena wakatuambia kwa sababu wameona ile mambo ya kubadilisha katiba haiuzi, wamekuja wakatuambia integrity is the problem. And we want to tell them, yes, integrity is the problem. But it starts with the integrity of the leaders. That is where integrity begins. The challenge we have is the economy, number one. Number two is integrity. And I want to tell them, number three is incompetence. Number four is conflict of interest. And number five is state capture. So let us sort out all those problems. And as we talk about integrity, let me tell them the Kenya Kwanza position is that the most effective way to fight corruption, wastage, and theft is to ensure that we arm the institutions that fight corruption and wastage with enough hardware, software, resources, and eliminate interference. The Kenya Kwanza administration will make sure that the entire criminal justice system
not only are independent, but they also have financial independence so that nobody interferes with their work and they can carry their work out without any political interference. I want to repeat, on the first day of the Kenya Kwanza administration, the DCI, the IG, the DPP will have their own budgets with their own accounting officers so that they can have the necessary financial independence to discharge their responsibilities. On day one of the Kenya Kwanza administration, our judiciary will have their own funds because we will operationalize the judiciary fund, give it sufficient resources so that they can have enough men and women to discharge their responsibility of making sure that criminals and all other people are behind bars because they have what it takes. That is giving our judiciary the financial muscle to be able to handle our criminal justice system. That is the undertaking of the Kenya Kwanza administration. We are asking our competitors to not give us rhetoric, to not feed us with the usual stories that they will fight corruption. Let them tell us how they will fight corruption. We are asking our competitors that as they talk about integrity, let them tell us about the integrity of their word. If you cannot keep your word as a leader, if you are a leader with a litany of betrayal and deceit, how can you have a conversation about integrity? What integrity can you talk about? Hawa watu ambao wanatuambia kuhusu ufisadi. Kama wewe ni mtu tapeli, umetapeli hawa, umetapeli wale, umetapeli NASA, umetapeli Jubilee, hata hiyo Azimio umetapeli, alafu unataka kutuambia mambo ya ufisadi. Ufisadi wa kupindukia ni ufisadi wa uongozi wa utapeli. And that is the disease that we have in the Republic of Kenya. And that is what we must deal with on the 9th of August. Tuondoe ufisadi na utapeli katika uongozi wa taifa letu la Kenya. Tunaelewana jamii? Tunaelewana? So we are telling our friends, we are ready to meet you halfway. Tell us what your plan is. Don't tell us the usual rhetoric. There is no difference between what you are telling us and the usual tibim tialala and here. There is no difference. You are not telling us anything new. And if you criminals will be behind bars, then we can begin to take you seriously. But if you are telling us the usual stories, my friend, the date is 9th of August. Abraham Lincoln told us, you can fool some people all the time. And you can fool all the people sometime. But you cannot fool all the people all the time. Tunaelewana jameni? Hapo ndio maneno iko. So hii serikali tunaunda pamoja, na utapeli tutamaliza kwa siasa ya Kenya, na ufisadi tutamaliza katika uongozi wa Kenya, na tutatengeneza uchumi ambayo itafaa kila mtu, na tutaanzia bottom tukienda bottom. Hapo ndio tuko. Hao ni hotore. Mimi sitaki kusema usidi hapo, na wapenda sana, tunawatakia heri, Mungu awabariki. Thank you very much.